Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kanaa kan taatan hordofaa kan jirtan kun chaanaal education by Fenit jedhu yoo ta'u chaanaalii kanaaf warri haarawaa taatan subscribe gochuu share akka walii gootan amsan isiniif dabarsa. Har'a kan barannu chemistry kutaa 12 chapter 1 jalatti the pH scale and the measure of the strength of acid and the base in aqueous solution topic jedhu laallaa jechuudha. So the pH scale pH scale in acidummaa fi beezummaa solutionii tokko adda baasuuf kan fayyadu yoo ta'u pH scaling calculation yookiin calculation mataa isaa qaba. Kanaaf pH and the pOH are important concept in chemistry that help us measure the acidity or alkalinity or basicity of a solution. pH or pOH concept chemistry keessatti acidity fi basicity solution tokko measure gochuuf kan tajaajilu yoo ta'u the main difference between pH and pOH is that pH measures the concentration of hydrogen ion while pOH measures the concentration of hydroxide ion. Garaagarummaan pH fi pH concentration of hydrogen ion measure yoo godhu pOH concentration of hydroxide ion measure godha jechuudha. pH value can be greater than 1 and less than 40. Gatiin pH tokko olii fi 14 gadi kan ta'e yoo ta'u calculating pH and pOH fi pOH calculate gochuuf formulaan nuti itti fayyadamnu pH equal to minus log of hydronium ion, pOH equal to minus log of hydroxide ion ta'a jechuudha. Egaa formulaa kanatti fayyadamuudhaan gatiin hydronium ion yookiin hydroxide ion erga nuu kennameen booda pH yookiin pOH calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. The relation between pH and pOH walitti dhufeenyi pH fi pOH maalidha? pH plus pOH equal to 40. Hida'amni pH fi pOH meeqa ta'a? 14 ta'uu isaati jechuudha. Finding hydronium ion and hydroxide ion from pH and pOH. Hydronium ion fi hydroxide ion pH fi pOH irraa calculate gochuun akka danda'amu. Kunis hydronium ion equal to 10 the power of minus pH yoo ta'u hydroxide ion equal to 10 the power of minus pOH ta'a jechuudha. So gatiin pH yogguu kenname hydronium ion 10 the power of minus pH dhaan akkasumas gatiin pOH yoo nuu kenname hydroxide ion 10 the power of minus pOH dhaan argachuu akka danda'amu jechuudha. Akkasumas an important expression between pH and pOH can be obtained by considering an ion product from water at 25 degrees centigrade. Ion product yookiin product hydronium ion fi hydroxide ion irraa pH fi pOH express gochuun akka danda'amu kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. So at equilibrium constant yookiin constant of water equal to hydronium ion times hydroxide ion which equal to 1 times 10 the power of minus 40 kan jedhu video darbe keessatti ilaalleera jechuudha. So isa kanarraa yookiin formula kanarraa gatii pH fi akkasumas pOH erga calculate goonen booda walitti dhufeenya pH fi pOH akka argachuun danda'amu kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. So minus into log of hydroxide ion plus log of hydronium ion equal to minus log of 1 times 10 the power of minus 40 kan jedhurraa minus log of hydronium ion plus log of hydroxide ion equal to 40 ta'uu isaati jechuudha. So kana jechuun formula kanarraa pH yookiin hida'amni pH hydronium ion fi akkasumas hydroxide ion 14 ta'uu isaati jechuudha.
As pH value decrease, the concentration of hydronium ion increases. Gatiin pH irrachaa kan deemu yoo ta'e concentration yookiin hammi hydronium ion isaa maal ta'a deemuu isaati dabalaa deemuu isaa kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. The more acidic solution, the lower its pH. Acidic solution tokko acidummaan isaa cimaa kan ta'u yookiin more acidic solution yoo ta'e pH yookiin gatiin pH isaa xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. Vaaliuun pH baay'ee xinnaa kan ta'u yoo ta'e acidic solution sun strengthizimmaan isaa yookiin ciminni isaa guddaa kan ta'uu isaati jechuudha. The more basic solution, the higher its pH. Basic solution tokko guddaa ta'uu kan ibsu pH yookiin gatiin pH isaa guddaa ta'uu isaati jechuudha. For neutral solution pH equal to 40. Kana jechuun egaa barattoota asirratti wanti nuti hubannu gatiin ida'amni pH fi pOH yookiin asidummaa fi beezummaa tokko 14 jenneerra. Kanaaf neutral solution tokko gatiin pH isaa meeqa ta'uu isaati 7 ta'uu isaa yookiin pOH isaa 7 ta'uu isaati jechuudha. Hida'amni walitti dhufeenyi jara lamaanii 14 kan ta'e isa kanarraa kan dhufe ta'uu isaati jechuudha. So 7 hida'u 7 meeqa 14 ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf pH fi pOH isaa neutrali kan ta'u yoo ta'u akkasumas hida'amni isaa meeqa 14 ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf acidic solution have pH less than 7. Solutionin tokko acidii yookiin acidummaan isaa kan ibsamu gatiin pH isaa 7 gadi kan ta'u yoo ta'e jechuudha. Basic solution have pH equal to greater than 7. Solutionin tokko base kan jedhamu yookiin basicidha kan jedhamu gatiin pH isaa 7 ol kan ta'u yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun chaartii kanarraa haala kanaan hubachuu ni dandeenya. Basic solution akkasumas acidic solution, basic solution fi neutral solution adda qoodeera. Neutral solution kan ta'u solutionin tokko neutrali kan jedhamu yoo kan jennu gaafa pH isaa meeqa ta'e 7 gaafa ta'e neutrali ta'uu isaati jechuudha. 7 gadi gaafa ta'e garuu acidic solution ta'uu isaa kan ibsu yoo ta'e akkasumas 7 ol yoo ta'e basic solution kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. Hordofaa kan jirtan kun channel education by Fenet jedhu yoo ta'u warri channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun share akka walii gochaa deemtan dhaamsanii isiniif qaba. Measure of the strength of acidic and the basic in aqueous solution. Acidic fi basic solution tokko strengthizummaa yookiin cimina isaa aqueous solution keessatti measure gochuu yookiin safaruun akka danda'amu ta'uu isaati jechuudha. The strength of acid and the base depend on number of factors. Strength of acid fi base number of factor yookiin wantoota gara garaa irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. Some way to compare strength of acid and the base. Karaan acidummaa fi beezummaa yookiin cimina acidummaa fi beezummaa tokko compare ittiin goonu concentration of hydrogen and the hydroxide ion, pH and the pOH, percentage dissociation, Ka constant acid and the constant base for the reaction described in it ionized in water. Kallatti karaawwan kanniin calculate gochuudhaan acidummaa fi beezummaa yookiin cimina acidummaa fi beezummaa solutionii tokko adda baasuu akka dandeenyu jechuudha. Kunis the concentration of hydrogen and the hydroxide ion. Concentration hydrogen fi hydroxide ion solutionii keessa jiru adda baasuudhaan acidummaa fi beezummaa yookiin cimina acidummaa fi beezummaa solutionii tokko adda baasuun akka danda'amu. By definition, strong acid is one that completely dissociate in water to release a proton. Strong acid kan jennu warra completely bishaan keessatti dissociate ta'an yookiin hydronium ion warra guutumaan guututti gadhiisu strong acid jennaan jechuudha. Kana jechuun
protonii guutuma guututti release kan godhu strong acid kan jennu jechuudha. Strong acid ionized to greater amount and yield higher concentration of hydronium ions than do weak acid. Weak acid irra hydronium ion solutionin gadhiisu tokko strong acid jennaani jechuudha. For example, strong acid warri jennu hydrochloric acid, nitric acid, perchloric acid and sulfuric acid strong acid dha jennaan jechuudha. Egaa solutionii keessatti acidiin kun guutumaan guututti hydronium ion release kan godhu yookiin protonii release kan godhan yoo ta'u, percentii dhibba solutionii yookiin bulbula tokko keessatti hydronium ion release kan godhu yoo ta'u, solutionii saniin maal jenna acidii strong acid jedhamu jechuudha. So for each of these acid ionized essentially 100% in solution. Acidiiwwan kun yookiin acidiin armaan olitti ibsaman kun hydrochloric acid, nitric acid, perchloric acid and sulfuric acid guutumaan guututti bishaan keessatti dissociate hydroxide ion dissociate godhuu isaanii kan mul'isu ta'uu isaati jechuudha. So strong acid kan jennuun hydroxide ion guutumaan guututti release kan godhu yookiin protonii release kan godhu ta'uu isaati jechuudha. Weak acid being less willing to donate its proton will only partially dissociate in solution. Weak acid in partially solution keessatti dissociate kan ta'uu isaati. Guutumaan guututti osoo hin ta'in muraasa hammi ta'e dissociate kan ta'u yoo ta'e weak acid ta'uu isaati jechuudha. Strong base accept more proton readily than weak base. Strong base in protonii irra caalmadhaan weak base irra accept gochuu kan ta'uu isaati jechuudha. Solution of strong base will contain larger concentration of hydroxide ions than solution of weak base if both solutions are equal concentration. Solution of strong base in concentration of hydroxide ion baay'inaan base dadhabarra kan gadhiisu ta'uu isaati jechuudha. The net direction of acid and the base reaction depend on relative acid and the base strength. Direction in acid fi base gidduutti reaction in adeemsifamu tokko acidummaa fi basummaa strength isaa irratti depend kan ta'uu isaati jechuudha. So inni biroo pH fi pOH fayyadamuudhaan acidummaa fi basummaa yookiin strength acid fi base tokko determine gochuun akka danda'amu jechuudha. So pH and pOH is determines the strength of acid and the base. The smaller the pH value, the stronger the acid. pH value acidii tokko xiqqaa yoo ta'e stronger acidii ta'uu kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. The stronger of base can also determine from their pOH value. Stronger of base yookiin cimini base tokko pH value irraa determine gochuu ni dandeenya jechuudha. The smaller the pOH value, stronger base. pOH value base tokko smaller yoo ta'e yookiin xiqqaa yoo ta'e beezin sun beezii cimaa ta'uu isaa kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. Percentage of ionization. Acidiin tokko yookiin beezin tokko solutionii tokko keessatti hammi inni percentii dissociate ta'uu irratti hundaa'uudhaan ciminaa fi dadhabina acid yookiin base tokko adda baasuu ni danda'ama jechuudha. The strength of acid depend on the percentage of the acid molecule that dissociation in water. Percentage ionization equal to ionized acid concentration at equilibrium over initial concentration of acid times 100%. Kanaaf egaa formula kana video yeroo darbe keessatti laallee jirra. Haala kana percentage of ionization acid fi base tokko erga adda baasneen booda ciminaa fi acidummaa base kana haala kanaan laaluu ni dandeenya jechuudha. The stronger the acid, the greater the
percentage of ionization. Strong acid yookiin base tokko percentage of ionization isaa guddaa ta'uu isaati jechuudha. Strong acid and strong base ionize nearly completely in water. Strong acid base cimaa fi acid cimaan tokko guutumaan guututti bishaan keessatti ionize ta'uu isaati jechuudha. But weak acid and weak base dissociate partially in water and their percent of ionization is small. Weak acid yookiin acid dadhabaa fi base dadhabaan partially yookiin muraasni isaatu bishaan keessatti dissociate ta'uudhaan ionized ta'e. Kanaaf percentage of ionization isaa xiqqaa ta'uu isaa kan ibsu jechuudha. Acid dissociate or ionization constant. Acid fi base dissociate constant itti fayyadamuudhaan ciminaa fi dadhabina acid fi base tokko adda baasuu akka danda'amu kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. Is qualitatively measures the strength of acid in a solution. Acid dissociation or ionization of constant dadhabina yookiin cimina acid tokko adda baasuuf kan fayyadu ta'uu isaati jechuudha. Is the equilibrium constant of the reaction of dissociation of acid into conjugate base and hydrogen ion. Acid dissociation constant of weak acid like acetic acid, formic acid can be written as chemical reaction akkaataa kanaan erga taa'een booda chemical reaction kana keessatti asidummaan waan tokko bishaan keessatti kun bilbula bishaanii keessatti adeemsifamu tokko equation kana fayyadamuudhaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. So erga equation kana fayyadamnee hojjenneen booda acidummaan yookiin acid constant value for strong acid are large. Strong acid tokko acid constant value isaa guddaa ta'a jechuudha. Akkasumas acid constant value for weak acid is small. Acid yookiin constant value acid tokko xiqqoo yoo ta'e weak acid ta'uu isaa kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. Base dissociation constant fayyadamuudhaan weak base fi strong base ta'uu isaa adda baasuun ni danda'ama jechuudha. For example, ammonia for example ionized in water as follow. Ammoniaan bishaan keessatti haala kanaan ionized erga ta'een booda akkaatuma armaan olitti laalleen formula fayyadamuudhaan yookiin base dissociation constant erga fayyadamneen booda Kb yookiin base constant value for strong base are large. Base constant value for weak base are small ta'a jechuudha. Weak or large base jechuudhaaf Kb isaa large ta'uu qaba jechuudha. Base tokko weak dha jechuudhaaf Kb isaa small ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan asidummaa fi beezummaa yookiin cimina asidii fi beezummaa waan tokko adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Egaa barattoota barumsi keenya har'aa kana fakkaataa gaafii akkasumas yaada yoo qabaattan gaafiiwwan kitaaba keessanirra jiru akkasumas gaafiiwwan garagaraa yoo qabaattan koomentii jalatti kaa deemuun ni danda'ama. Chaanaalii kana subscribe gochuun share walii gochuu akka qabdan aamsan isiniif dabarsaa horaa bulaan jedha.